mabadiliko ya katiba ilikuwa na mawakili 6 ambao hawajajirudia. Kwa ukijumlisha unaona tuna mawakili wengi. Kwa hiyo tuko vizuri. Yaani tukisema klabu za wasomi ziitwe Tanzania, basi Young Africans tutakuwa tunaongoza, tuna wasomi wa kila kanda. Sasa wengine wanasema tunatoa kadi, tumetoa certificate, tumeanza zoezi la usajili wa wanachama tangu mwanzoni mwa Januari kama ambavyo CEO alizungumza. Issue ya kadi imekuwaje, zinatoka lini? Maswali yamekuwa mengi, na kama nilivyosema mwanzoni, mchakato wetu sisi tunauendea taratibu lakini kwa uhakika. Kwa hiyo CEO ana update ya kadi za wanachama, kadi za kielektroniki, kadi za kisasa ambazo zitakuwa zinaendana na usasa wa klabu. Tuwakumbushe kwamba Young African Sports Club ndio klabu ya kwanza kufanya mabadiliko ya kweli ya mfumo wa uendeshaji ambayo tunaendea, lakini pia ndio klabu ya kwanza kusajili wanachama katika mfumo wa kisasa kabisa wa kidijitali, na ndio tunakwenda kuwa klabu ya kwanza kutoa kadi za kisasa ambazo zitatumika katika shughuli mbalimbali, kadi ambazo zitakuwa ni wallet, zina wallet chip ndani yake. Mwana Yanga hatapata sababu ya kuanza kuhangaika viwanjani, atakwenda na kadi yake uwanja. Kwa hiyo lazima sasa tuanze na uchaguzi wa matawi, alafu tunakuja kwenye uchaguzi wa taifa. Hivyo basi kamati imekaa na ikaandaa utaratibu sasa wa uchaguzi wa matawi, na hivi leo tunatangaza rasmi kwamba matawi tumeandalia muongozo wa uchaguzi ambao nyinyi mtauona, lakini anatakiwa kuanza uchaguzi wake. Matawi ambayo yamecomply yatapata certificate hivi vyeti, yataanza tarehe 18 Machi, waanze kufanya uchaguzi wao mpaka mwisho wa mwezi wa Aprili watakuwa wameshamaliza. Baada ya hapo tutakuwa tunasubiri mchakato wa kwenda juu, wa kwenda kwenye mkutano mkuu, tuchague rais, makamu wa rais na wajumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga. Kwa hiyo sifa za matawi, katiba inasema kila tawi lazima liwe na wanachama at least 100. Kishakuwa wanachama 100, sasa nyinyi mnapata cheti kutoka Yanga, mnatambulika kama hili ni tawi. Kama hamjafika 100, basi muhimizane mfike. Mkiona hamfiki, basi kuna matawi yale ambayo yatakuwa hayajitimiza hiyo vigezo, yanaweza yakaungana likawa tawi moja. Mnavunja tawi moja, yani mawili mnaweka linakuwa moja, mnafika 100, mna comply, mnapata cheti, mnaendelea. Na wala wasisite kufanya hivyo. Yanga ni moja. Kwa hiyo ndio hivyo, na nafasi nimeshazitangaza tayari. Sifa za wagombea ni za kawaida tu kwenye matawi, kwamba unatakiwa kuwa mwanachama wa Yanga, Tanzania, unajua kusoma na kuandika, una uzoefu katika mambo ya uongozi wa mpira wa miaka 2, usiwe na kumbukumbu ya mambo ya uhalifu, na uwe na umri wa miaka 25. Basi zingine ni za kawaida ambazo nyinyi mtaziona kwenye mwongozo tutakuwa tumezitoa. Fomu ya kugombea kule matawini, kwa mwenyekiti atalipa shilingi 30,000, fomu itagharamia 30,000, makamu naye ni 30,000, mweka hazina 20,000, katibu msaidizi naye ni 20,000, na mweka hazina mweka hazina 30,000, na wajumbe wale ni 15,000. Pesa hizo zitakuwa huko kwenye matawi yao, watazideposit huko, watafanyia shughuli zao huko kwenye matawi, wala zitakuja makao makuu. Nadhani hapa inatosha. In terms of our transformation and ensuring that we are taking this club to the promised land to transform. You'll remember that after the constitution was accepted by the relevant authorities, BMT, it was signed off, then we were allowed to go ahead and do our transformation
One of the most important programs we engaged on was the engagement with our fans. That's when we started engaging with our members, and the registration of members began in the first week of January 2022. That program is ongoing. It's very interesting to see the numbers that are coming out of that registration. But let me remind you all and remind our members who are watching that one of the biggest reasons why we engage in this process, other than the subscription of members, is to ensure that we comply with the Constitution, that young Africans shall have members that will be registered, pay subscription, and become legal members of this club. So in that respect, we are excited that the progress is going, the progress of ensuring that people are registering themselves. Secondly, there was a compliance that we received from Tanzania Football Federation. The compliance order was very straightforward. By end of June 2022, all the requirements that are in the new constitution of Young African Sports Club must be complied with. Meaning if we said that we will have a rice, we will have this, all those things must be done by end of June 2022. So in that regard, there are a number of steps that we needed to do to ensure that by that time the date comes, we are able to fulfill that. One of that was to ensure that we put in motion the processes around the constitution and the elections. On the 4th of February 2022, the executive committee under the leadership of Dr. Msola elected a committee to engage in the process of elections of the club. If I may say and confirm, this was also shared with the media that Mr. Mchungayela will be the chairman of the committee. He will be assisted by Advocate Mangesho, Advocate Mapunda, Advocate Mwakinge, and Ndugu Yasir. These are the 5 members of this committee. This committee is also assisted through the secretariat by Mr. Advocate Patrick Simon, who's also the director of members and legal affairs of the club. And the CEO of the club is a permanent secretary of this committee. So this is an independent committee that is responsible to ensure that we get to the 30th of June without any hassles. So Chairman Mchungayela is here to give us his mchakato and his committee in terms of how we're going to get to a process where we are able to say these are our new members, this is a new way of doing things at the club before the end of June 2022. Let me also make mention that these processes are not meant to have any disturbances in terms of how the club is being managed. These are the legal compliance that we need to adhere to so that we get to the final day. So as Hassan has mentioned, one of the things we will do today is to issue the certificates of compliance. So the branches that have reached the requirements to say you must have 100 members plus. So I'm very excited that today we'll be presenting 5 certificates, and the rest of the certificates will be available to all the complying branches, and they will be sent. And those that can come and pick up, they will pick up. And I know that there's a big question about the rest of the cards for our members. It's very exciting news I have as well. We will announce that before the end of the conference. Kwenye mkutano mkuu, kwa maana kwamba matawi yatakuwa yanawaagiza viongozi wao kwamba bana, sisi katika mchakato huu wa uchaguzi tumewachagueni nyinyi. Mkutano wetu huu, mnapokwenda kwenye mkutano mkuu, tunafikiri kura zetu ziende kwa mtu fulani, kama itakuwa hivyo. Lakini tuliamua kufanya hivyo kulingana na hali yenyewe ya mabadiliko tunayokwenda nayo. Tuko wengi wananchi, tutapata fursa ya kushiriki shughuli zetu za kikatiba kupitia kwenye matawi, na katiba uzuri imetoa mwongozo mzuri sana kwa kujibu swali lako. Swali la matawi mangapi ambalo CEO nataka kulizungumzia. CEO anaweza akalizungumzia ili tujue kwamba matarajio ni matawi mangapi, lakini tukisema kwa 100 tunatarajia kuwa na wanachama 500,000, unaweza ukagawanya kama ni mtu ambaye anapiga mahesabu vizuri. Lakini CEO anaweza kawa na majibu. Asante. This is a very interesting question to say how many complying branches we have. Tuna matawi wangapi?
pitishwa kwa na members or 100. This is a very interesting development, and it's exciting to see that every week the numbers are changing. And today I'm sure that after this ceremony, people will see, even our members will see that we are moving forward. When I checked the records now, I just went to my records. As of last week, Wednesday, Jumangapi Wednesday? Jumatano. As from Jumatano last week, Wednesday, we have complying branches. We're sitting at 26. How much is that? Shirinasita. Those are complying, that we can say these are members are complying. They've paid, they've submitted their forms, they have got everything that is required for them to have a certificate. So that does not mean that others are not. No, they are still doing their work. They are still pushing very hard to ensure that they can also comply. So we have our own targets. Each and every week, Mwenyekiti will be announcing these developments, and hopefully our numbers will improve. I can confirm again that currently we have 26 complying branches countrywide. 30. It's not a game, it's a rich thing.